вами Фомин Алексей. И сегодня у нас совершенно сумасшедшее событие. У нас в гостях один из владельцев компании Infinii, Джейсон Роуз. Вы видели мое интервью с ним, когда я был в Техасе, в Хьюстоне. Мне очень нравится этот человек. Это мега добрый человек, мега заботится о людях. Вообще просто моя честь работать с Джейсоном. И сегодня у нас также в гостях Надежда, это русский саппорт. И я представлю вам еще раз Надежду. У нас компания очень сильно расширялась за последние недели. Мы все по порядку. So, Jason, I have introduced you to Russian people. So, I said how great you are as a leader, how you are positive, kind, and thinking of people. And I know you have a lot of good news for people. Good news for sure. I guess one of the first things that we had discussed, and I'd really like to share with everyone, that got started with Infinii from the beginning of December when we were in our beta launch, and there's a lot of things that we didn't have right in place to handle the large numbers of people coming, where we are now delaying the billing till January 11th. There will be no billing, so if you join December 1st through the 10th, you won't see your card rebuild until January 11th. And then the second thing that we had decided about a week and a half, 2 weeks ago, as well, is that we are going to allow members credits to roll over. So I don't know if you want to explain that, Lexi, before I keep talking. Yes. So just to be sure, let's say somebody, so I just translate correctly. Let's say somebody is joined on the 1st of December, right? Yep. And so now let's say is January 11th. So for this period, we do not charge them money. So right. When is the first time when we charge the money? In February, like 11th of February? So it'll be January 11th for the ones that join December 1st. So January 11th of the bill, and then February 11th, March 11th. It'll always be 30 days out from there. So just again. So let's say this they joined 1st of December, and then 1 month should be 1st of January, right? And then right. The next month normally it should be the 1st of February. But since we give them more time, so when is the first time we charge them for monthly subscription fee? In this case, like the first time, is it in February or when? So right now what we have it set up, and we can always work with anyone on it, but the members that had the most difficulty were the first 10 days until we ended up bringing out more of the springboard items. And really the only thing that people truly had a hard time with is trying to buy springboard items because they'd sell so fast. So they were concerned and didn't realize that you could go up to the end of the month and use up your springboard credits, but instead of putting a rush on people, we are now moving those springboard credits over to the next month. So now if you had, say, 30 credits and you didn't get to spend any of them, next month, because now springboard, the products are ramping up, we have a lot more vendors in that going there, now you'll have 60 credits to be able to spend there for the next month. And so then the billing, if you paid on December 1st, you won't be billed till January 11th. If you joined on December 11th, you'll be billed on January 11th. So basically that first 10 days when people got in real early is when there wasn't a lot of product. The springboard wasn't up, but then we had it up. Product would sell quick, and the only problem people had is they didn't have all of the access to get the product. So that's why we're giving them, they can keep those credits because they want to be able to use those credits. Окей, let me translate it. То есть на самом деле Джейсон говорит, мы сейчас начали немножко обсуждать, Джейсон говорит о том, что первые несколько дней, когда люди подключились к Infinii, не все работало, были много обновлений, и поэтому, допустим, те люди, которые подключились 1 декабря, они первые несколько дней не могли пользоваться в полной мере бэк-офисом и всеми, там, спрингбордом и всеми этими вещами, и поэтому
компания продлевает период, когда люди будут платить следующую абонентскую плату. И я стал задавать вопрос, более уточнить, как это будет считаться. Еще раз хочу это более с ним проговорить. Просто сейчас объясняю вам, какое сообщение. И также он говорит, что те из вас, кто, вы знаете, что на пакете, например, у вас есть возможность иметь там 15 продуктов или 30 продуктов. Если вы за первый месяц не использовали свои 30 продуктов, потому что Springboard как-то до конца не работал, то вам эти 30 продуктов, они не сгорают, вы сможете им воспользоваться в следующем месяце. То есть вот компания тоже это сделала, чтобы у вас было больше возможностей продавать и использовать Springboard. Вот, это очень важно. То есть первый месяц у вас эти баллы не сгорают. So, Jason, I just want to share with you the expectation of people. So, I'm sorry, just a little bit. Okay. In Russia, you know, the materials were not translated, you know, and you know, like not everybody could use the Springboard. I was thinking that those people who joined in December, no matter when in December, let's say December 20th, okay, they paid $50. So I was thinking that the start for the next month, for the second month subscription, will start, let's say, from February 10th. So okay, all people who joined before this time, okay, we don't charge them in January at all. So they just, okay guys, Springboard is up and running now. So right, your next subscription fee, $50, is February 10th, let's say. And okay, all who signed before, we give you more time. This is okay. correct, or is this? No, we can do that if the translation, because we're going to work with you to get that translated and taken care of. We could do that. We could take everyone under that team of yours and postpone that billing. Is it okay? Because people will be very excited, you know, because they honestly they didn't use this. Many people they joined because they wanted to use Springboard, not to build network marketing site. Right, right. And they just paid $50 and they didn't use this option, you know, because right. Springboard started to work like only a week ago or something. Okay, so what we can do is let's go in and we'll go into the database and we'll find out which date that all the Russian people came in. I think you were mainly between the 18th and the 1st, right? Yes. Yes. Okay, so up until January 1st, where we put the third-party products and that up, we could do an additional 15 days on top of the, so we could start the billing starting February. February, 1st of February. Well, we could go 30 days, so anyone that joined prior to January 1st, we would just give them the extended days. So we wouldn't count any of their days as days of using the product. And because how soon do you think those videos were going to be able to be translated? I think 15th of January. 15th of January. Okay. So we could actually, if we're going to get those up, we could actually go ahead and once again, we'll confirm it, you know, with getting it, because it's all going to be below, it's your team, that we can actually get that set up and established so that everyone gets on a normal reoccurring billing, and we give them credit for that time period that they were unable to use the system. Yeah, so is this okay? Is this like, are you fine? Is it like what you feel good, or you need to clarify it and be more, so announce it more clear? Let me actually, I'm just going to look into how, right now I'm going to find out how easy it is to take the database, do this just for the Russian, and how we can sort it all out. But I don't believe that would be an issue. I think. Okay, so I will not give them precise date. I just give them the idea that you, as an executive, is looking for this, and you will give more like a special announcement at this point. So we don't want to do. It will definitely do an extension. We'll make up for it. Just like we're rolling the credits over, we'll also do an extension. Yes. Okay, it's good news, my friend. It's amazing news. I will just give in general that so then later you work with a financial part and you do a special announcement. For sure. Yeah, good. So I want you
feel great, you know, I mean. Yeah, oh, for sure. No, that's great. And once again, we want to do what's best for you and your people. Yes, yes, is definitely. Let me translate this. Absolutely, I like it. На самом деле, ребят, мы обсудили, и Джейсон говорит, что мы хотим сделать так, чтобы все в нашей команде, в русскоязычной команде были довольны, потому что у нас переводы у нас сейчас уже скоро будут, и у нас буквально недавно Springboard этот появился, и многие из вас подключились, потому что вы хотели торговать на Springboard, и так как у нас была вот эта бета-версия, и так как у нас буквально сейчас все происходили обновления прямо при вас, то компания просто продлевает период месячной абонентской платы. То есть, и Джейсон, мы с ним согласовали, чтобы он не делал таких сейчас горячих движений. Он берет небольшую паузу с корпоративным офисом, сделать правильный подсчет и сделать правильную публикацию, которая будет в нашем бэк-офисе. Но идея заключается в том, что месячная абонентская плата будет продлена для людей. То есть, ну, допустим, она будет считаться как вариант, да, допустим, с 1 февраля. То есть все, кто раньше подключились, то есть, поймите правильно, об этом будет специальное объявление. Но идея сводится к тому, что компания берет, хочет, чтобы люди были счастливы и продлевает этот период, и это будет объявлено. Окей? Yes, Jason, this is basically exciting news. It shows how company is thinking of people. For sure, for sure. And we wanted to, and when we brought in 5 corporate officers this weekend to really finalize things, it's looking at all of our international team leaders that are coming into us and getting everything taken care of, translated for our members so they can start having success. So it's important, and it's hard for someone to come to that site and that doesn't have the translations done for them, for sure. So by all means, we will get this thing handled and made right. И Джейсон говорит, что вот эту всю неделю руководители, самые высокие руководители в компании съехались, встречались и как раз разрабатывали планы и то есть делали программу, что нужно сделать, как сейчас надо сделать, организовать деятельность, потому что многие люди сейчас, много материалов переводятся на разные языки, обновления там много разных происходит. И основная задача это сделать так, чтобы люди по всему миру были счастливы, зарабатывали деньги, и наш бизнес, естественно, процветал и преуспевал. Поэтому он сейчас будет говорить также еще о новых вещах, которых нас будут ожидать. Okay, Jason, can you share a little bit what is coming? You wanted to share with me this exciting Sure. news. Well, we do have some exciting things with as far as the video. We got some new video creation. I think have you worked on the translation? I know we're giving you a lot of the things to actually translate, like the video on Facebook that we put out there. I think most people saw that. That was our first video that we released. We actually have 3 product videos. We're going to have opportunity calls that are going to be twice a week. Every Saturday we're going to have recorded partner training and e-commerce training webinars for people to attend, and they'll all be recorded. So whether it's international, it's going to be 9 p.m. or 9 a.m. Central Standard Time. So it's probably going to be pretty late in Russia. No, it's good. That time will work good? Perfect. So we know we're going to have a lot of people on these Saturday calls that will go through the training on how to use the e-commerce for a half an hour period, and then we're going to actually have the other half period for a partner training. So now that we got a corporate structure with our opportunity calls, our training calls, and being able to actually bring on guest speakers and hear the testimonials of all the people that are using the system, because once again, I think hopefully a lot of the information has already got out there, the success that our members have already been doing, the number of transactions, just in such a short time where we've had, just in the last week, you have over 4,000 sales or 4,000 sales transactions, totaling over $200,000 and stuff with just our members that have just gotten started. So there's a lot definitely happening
out there with people that are really getting focused on using the product, the core system itself, and with some of the things that we've kind of talked about down the road for our international members that say can't get onto Amazon, can't get onto eBay, how they can actually utilize our marketplace store. And they will be able to actually use their own accounts to set that up. Hitesh has created a lot of amazing things, really geared toward international people, to where once we have our digital system up and running, we really think of the digital being bigger than what the commerce is. And people all around the world can sell the digital products. And the freelance is just another huge component that is made for international people, because people can come in and say, Alexi, say you're in Russia and you can't access Amazon, eBay. I can say, Alexi, I'm going to give you 50% of the profits I make from you listing items on my account. So I give you a separate access to my account, and you go and do all the things that I could normally do in the US that you can't do. But say I don't have that much time. So you're helping me and I'm helping you. You're doing listings, I'm the one holding the account. And this way now I can open up the e-commerce world in the US to you. Yeah. Like, would not normally be able to do that. So that's the very exciting stuff that is to come. Yeah, so Jason, give me translated. Always hard. Он на самом деле много сейчас сказал, я хочу вам перевести то, что он говорит. Во-первых, за последнее время много хороших вещей произошло в компании, и компания записала несколько новых хороших видео, продвигающих бизнес, и в ближайшее время это видео будет переведено на русский язык, и мы сможем им пользоваться. Вы можете посмотреть это видео, оно в бэк-офисе есть. Дальше у нас компания сделала 3 разных вида таких, знаете, корпоративных звонков или корпоративных встреч, которые транслируются в прямом эфире. Один это, значит, посвящен бизнесу, один посвящен обучению, и одно посвящено отзывам людей от применения этого бизнеса, от торговли на вот этих площадках. То есть мы сможем этим всем пользоваться для продвижения бизнеса. Дальше. Компания также сделала, значит, в компании за последнее время уже около 4000 продаж сделали партнеры, просто используя платформу Infinii. И то есть уже достаточно большое количество денег заработано, тоже очень интересная статистика. И также он говорит о том, что у нас с вами ожидает новые особенности для людей, которые работают на международном рынке. Например, у некоторых людей нет возможности открыть счет на Амазоне или на eBay. И он говорит о том, что Hitesh сделал совершенно там такую интересную вещь, такую сделал, что люди смогут использовать специальные возможности. Он сейчас объяснил, как это работает. Например, люди могут объединяться, то есть там компьютер будет считать. Например, человек открывает счет, тот, кто живет в Америке, он открывает, допустим, счет на Амазоне, на eBay, он может торговать, а другой человек, он не имеет эту возможность. Так вот, там как-то компьютер будет так объединять людей, что они смогут один размещать товары, а второй просто владелец этого счета. И прибыль они делят пополам. То есть таким образом, как вариант, люди могут даже заниматься вот такой торговлей. То есть как это будет физически реализовано, мы увидим в ближайшем будущем, но это уже сделано, и это будет функция у нас доступна. Также он говорит о том, что цифровые продукты, которые не требуют физического размещения товаров, там, доставки, упаковки там, и так далее, это возможно, уже по прогнозам, сейчас это даже будет больше фрагмент бизнеса, чем вот этот товарный бизнес. Потому что вот этот информационный бизнес цифровых сервисов, цифровых товаров, это просто сумасшедшая ниша, которая нас с вами сейчас тоже ждет. И также он говорит о том, что материалы, как мы уже говорим, сейчас будут переводиться для нашей русскоязычной команды, также для других команд, то есть там, на испанском языке там, и так далее. То есть вот очень много таких новостей все сейчас нас с вами ожидает. Yeah, Jason, I have translated this thing. I think Good job, good job. Он говорит, что круто, что я ничего не упустил вроде как.
Yeah, Jason, tell me what is about this new back office. You mentioned earlier that we're going to have a new back office. Not specific dates, but in few words. Gal, I kind of want to sneak and show you a peek, but I probably shouldn't do that yet. But the new back office will have news feeds going across the top, so you will always be updated what's going on. It's going to show all the current sales that are occurring in your items that are listed, and just you can do monthly reports on your sales, whether it's in your different e-commerce accounts. There's just a lot of interactive stuff that is going to keep you up to date with your accounts, with what's going on in the company, and just seeing some great testimonials of how people are actually doing as well, because right now we have people making sales, you know, literally probably 3 sales every minute. It's just going and going and going. Actually, I probably should say at times when I've seen the database and the live transactions, I mean, it's like every 10, 15 seconds there's a sale that's generated by our members, and they're making profit. And we've already shown the math on what's going on with these members. They're actually, on average, they're making, you know, say $5 profit. And so our goal is to teach them then how to make 10 sales a day, to have that 50 bucks, and then to scale that over 30 days to have 1,500. And then if they want to still scale that up, we know, like right now with our current numbers, is if they have 54 items listed, and they're selling, you know, 16% is what right now the mass numbers of all of our members that we're tracking. 16% of their items listed are selling, and their average product price is a $44 product. And so when they're making this $5 margin profit, it just shows us a way that people can truly scale up their income, because what they can do is say, okay, if I need to make 10 sales, and I know that, hey, I'm going to make a $5 profit on average, and that's what's happening with our best sellers and our worst sellers, it's still an average of 16% of the items that they're listing are getting sold. And so if they have that 54 items, then their goal is to always make sure they have 54 items and they're scaling it up. And they can then know that, hey, I'm going to make, you know, $5 off of each one. And just how we can truly give people a roadmap on how to get there and how to set their standards. Like, I want to make this much. And so then what we want to do then is work backwards, because first you got to know what your goal is and how much you want to make. So if someone gives us those numbers, our system that they just created is going to take our live numbers from our members. Like I just told you, we have all these members, and if I actually look here. Yeah, but now just translate this first part. Okay. Он говорит, смотрите, что на сегодняшний день у нас в ближайшее время появится новый бэк-офис, в котором мы будем видеть всю текущую статистику всех продаж на всех коммерческих площадках, на всех торговых площадках, в которых мы задействованы. То есть вы будете видеть динамику работы вашей команды и динамику всех продаж, которые у вас существуют. То есть мы перейдем на новый бэк-офис. Это будет в ближайшее время. И также там в реальном времени будут отзывы людей, реальных людей, которые прямо сейчас, так же как вы, будут использовать эту площадку, и они делятся своими успехами. И идея такая, что сейчас каждую минуту происходит 3 продажи, как говорит Джейсон. Люди используют эту площадку уже, и, допустим, с одной продажи человек зарабатывает там в среднем, допустим, прибыль $5. И, допустим, если человек делает 10 продаж в день, то за месяц он зарабатывает $1500. То есть сейчас компания работает